When you would be a count, and I'm a deba someone say happy. Chokon Kasia no etosumi enu na me amedi Kaseɛbɔ yi ebrem wedi ameje so enim. Katre akwasi yebo ayembra ne em hye Kaseɛbɔ na se emfema. Utini se ndia na che se emre na so se de Kaseɛbɔ no ebrem na mom sania ade bia obeye bia ohia boafo wa brabo mu sania be obetumi aboa ma de wo ye na wie peye na etuo wo ho betu a na ewachi ginafo nti aboafo bi na eso masene ma awie yi kwantenkrom de Kaseɛbɔ ya ba beso mu medua santem H&H Gary mix eno de emu de pa ende wo hodom na awie yi ebia untumi mpie nkotɔ aduane bi eno ane se oye H&H Gary mix bi onsa kan yade ebeboa pa de ohia ye nsuo utigu mu a we here 4-in-1 Gary ni yesi kire ni bibia na yaye e de amawo na yenum sei na yenum etoso a ye pɛ de chocolate de no H&H Gary mix de chocolate energy aba eno nnuane nu ewom no ahode pa eno boa ene wa wonim ne chocolate yade ye koko nti no unya H&H Gary mix ni bi na unya choco no a energy no kama pa sanso ena de hye bi wo ho no mom de peso yade no okwa no so yaye ne kama de amawo eno ti se wie yi ana anwumre po ena wo pese udi Gary a mimi se ndi ode mame ana pa wi a anwumra medi se choco de no ko ade amepepa enti wo so wo ho no bia na wanigi soya no ho mo de ase onsa beka bi na watumi adi na wie yi ebia untumi mpie nkwa adwuma enkwa abonten enkope bia na wabomodin ama onsa aka H&H for Gary de sani omo ayeye no soronko se amanfo de bi yedi bi edi na yenya H&H no yehu ne se we edemu soronko kra udi a ekombede we beche nti bomodin asa onsa beka bi na we kra pono bia ankrankro pese utu bi na woton na unya kakra gu botom be contentem bomodin asa obefre H&H for e was 0249717777 0249717777 na oni H&H for entwetwe nkomo se ne be ya ubenya omo Gary mix ne bi na wonso wetu aton na kakra ba botom kama pa utugu store ni mu enche na manfo aba beto Arena and Family Drilling Company ese nde you pese etubo ho e de mawo ana se wo ho no pese ye pump installation e de mawo unso no hia water treatment ene bia unfidi ahodo e wo ho nom no ho atochema ntu pese esiesia enfa nko ba bia Arena and Family Drilling Company Limited ese fabra afrens no mo ye home cleaning and the general construction no mo ye plumbing adwuma bia nso no Arindo ebie na po ato honom eno anso bebom obekọ na moaye e de amawo Arindo fo nwuma ne doso pa enu nti bomodin asa obefrom na de emi wanwan ne se ne omudwuma so ani na omubo adwuma na mum sika ketua bi na omugye no eno kra na ye ayemi wanwan no enti Arindo so obefrom 0244 094 284 0244 094 284 now ne Arindo and Family Drilling Company Limited atwetwe nkomo we ni nyumeku a enne wie yi omo so masene ama me de happy twekronkron kase no etoso mienu no ababesom afa yenhye Kaseɛbɔ na se emfema West Africa Examination Council etwaniti afre no WAEC enne yo mo de nkrata bambonten no mo kyeremu ese results a BC nsohwe a yenuanom kumai kotro no afi mu no ene omo se bibi the private candidate omo a ene omo te omo ho kwantenkro omo kotro ye bi no nyame adum ndadue ya September bosom ne de toso enum enu ayumre yamfa no nsia Kaseɛbɔ ne mbra mu no na WAEC for kyeremu se saafo ne results ni nyina nso atumi aba
na wamra yewura John Kapi a ono eye pani ono eni amansan di nkita ho ade ma wayek twetwe nkomo no na ochem se o hwe nipa dodo mo twero ya ye from eye private candidate no omo ye 1661 na ememe wom eye 858 afre so ema no eye 803 na safo yi ena afi wei omo twero mu din a omo nya kwanya twero wayek enso hwe no no ye nuanum kuma ne de ni binti no BC na we krampo no de toto afi atwam no ho a we na hura kwanimu eye ohamu nchichemu eye dunkron achiripo aduanan enkron eno no ena ochemu sa na yewura Kapi esan atwemu se enhyehye omudigu apono so no se ne yedi nkan aka no acha enedue ya enkwa wieye no na BC nsohwe no private candidate for de no atumi aba 297,250 males and 306,078 females from 20,395 participating schools entered for the examination, while 1,661 candidates comprising 858 males and 803 females registered for the BEC for private candidates. While the percentage increase in the number of candidates from the school candidates was 5.99%, that of the private candidates was 19.49%. The provisional results of the BEC for school candidates was released on August 23, 2025. Candidates who infringed on the rules governing the conduct of the examination were appropriately sanctioned following conclusion of investigations carried out and upon the advice of the relevant committee of the council. Results of the BEC for private candidates will be released by close of day today, 5th August 2025. Enti eni ayati ye John Kapi ono ena ni amansan di nkita ho ede ma wayek na wo wayek nsem wan ye daso agina ye ni anim se BC fo no de omo awie amennei eye empanimfo omukọ entoaso suku wasifo no ena eguso a twero mo sohwe na nsohwe na eguso no ye ni anim se nsohwe yi de ho omra eniama hudo bi wo hono ma wuntumi ye na eno na wayek ayewura Kapi ekasa momo ede aba betu dwase enipa bako edunan enendei aban saso mumu na safo ya checherefo ka ho invigilators ka ho ena afre nso no afoforo bi a omo so omo ka ho ende adesuafo bi a apono betu sisia na omo chem sa omo ayechi omun eya chechefo invigilators ni adesuafo yi ebi ya chomu wo yeji senior high school ebi nso about college no wa asante bekwai atwema kwahoma presbyterian SSH ho nso ya chi nkrofo ho no mo a ene emiamia hodo bi aka ho amende yi ya twro nso hwe wo ho no no ya kochiche nkrofo e wo ho no na yewura Kapi ono ya mansan twetwe nkomo e de ma wayek no etremu se ukwo eye Adventist Day Senior High School I know wa eye Santimantem Kropon Kumase ohokra mpo de omogigi amanfo bebre mobile phones a sembre yi no omo atum se saa bia ho no na nka ye center no omunya kwanya entro ensohwe ni bio na enipa mienu nso de ne de omo se ebia nipa na wie school de daada nanso oye no ho se o da su ko school na waje ni suku atade o tworo e de mankrofo enti saafo yi ye de omo kwa akotwera banku kuma na se prison bosumi bako nsia ene omo eka ho no enso enipa anaso omo so mbekọ bosumi bako enwotwe na proprietor no eda Christian school a eno wo kukrantumia no ene cheche ni bako wo ho no mo so ya chi omo so mo de omo WhatsApp platform bi so ene WhatsApp group ena ensohwe na omo tworo no omo de mankrofo enti omo so ensa so mu
na akɔfimfini mantam hɔ nom a abradu nkwaw pani baako a ɛfrɛ no Ebenezer Finn ɔno nso aban sa asɔ ne mu a ɔno nso na wayɛ no ho sɛ ɔtwerɛ ma obi a sɛ mmerɛ ɔno po deɛ n'asɛm no nhwɛmu gu so a ɛrekɔ so na wei na ɛwura John Kapie kyerɛ mu sɛ wayekfoɔ no ayɛ krado paa sɛnea tie bia no ɔmbɛhwɛ sɛnea ɛbɛyɛ a bibia bɛtumi akɔdwodwo na mmom ɛnkɔba sɛ amanfoɔ bi ɛde ɔmo sekan bedwa nanka ayɛ ɔmo ho sɛ ɔmo ani ate koraa se ɔmo esan sɛ wayɛ kinsɔhwɛ na ɔmo tworo no mmra ɛwɔ mu na ɔde to dwa sen. With concern a number of cases of irregularity at examination centers across the country. As part of our commitment to upholding the integrity and credibility of our examinations, we have deployed a number of staff as well as our own specially trained personnel to monitor the examination centers. Our monitoring teams have unearthed a series of irregular activities at a number of the examination centers. These include, but not limited to, the following. 1. 2 persons were arrested for impersonation at Ghana College, Kaseɛbɔ. They were arraigned before court and have been sentenced to 6 months imprisonment each, while their accomplice was sentenced to 8 months imprisonment. The proprietor of Christian IPS Kukrentumi, as well as one of its invigilators, have been arrested for creating a WhatsApp group on which they shared snapshots of questions and solutions to the questions. They have been handed over to the police for further investigations. Ebenezer Finn was arrested at St. Vincent College, Abradunkwa, for impersonation. He has also been arraigned before court. Hannah Lariba, a student of Yeji Senior High School, was arrested for impersonation at the Steps of Destiny Senior High School in Yeji. Another impersonator, Mumni Abdul Hafiz, bolted before the monitoring team could apprehend him. Mr. Kodria Desmond was arrested at Abbott College at Antipequai. He was handed over to the police and subsequently arraigned before court. He had been remanded into police custody for 2 weeks. Osei Asibe Daniel was arrested at Epima Kwanguma Presbyterian SHS for impersonation. He has been handed over to the police. Raymond Kwasi was arrested at Epima Kwanguma Presbyterian SHS for contracting Osei Asibe Daniel to write the examination on behalf of Obin Dapa Emmanuel. Maxwell Chamba and Amaglo Livingston were arrested at Sefa Bonsura SHS EG for impersonation. A physics teacher at Ahafuman SHS was found with a mobile phone on which he had snapshots of the physics practical questions which he had shared. Mr. Ernest Frimpong, an invigilator, was arrested at King James SATS for possession of a mobile phone on which was found snapshots of the questions and solutions to them. Patrick Essel, a former national service person, was arrested for aiding a candidate at Price Senior High School to copy solutions from his mobile phone. Further investigations revealed that this was from a platform. Eti eni ayati ye eyeyewura John Kapi ono na ni amansan ye dinkita ho ede ma wayek ena kyese wakyerɛkyerɛ ni nyinaa mu ede akyɛ na wayek nsɛm a na ɛda so agina ene ye nipa baako edu 9 yensa so mu a akyerɛkyerɛfoɔ ka ho ene mpanifo ahodoɔ bi ka ho akyɛsɛ yensa aso mu na akɔpia mu ɛwɔ Kaseɛbɔ Frankɔ District Magistrate Quarter. Enipa baako miensa. Ena kyese ya mo sɛ ɔmo nkɔtwa bosom aduonum 20 months. Ɛwɔ prison. Na ne nyinaa yɛn sɔhwɛ a yɛtwerɛ yi ɛne ho nhyehyɛe a ɔmo antumi andi so. Enti Samuel ama ɔne yɛkyerɛkyerɛni ɛwɔ Ghana College SHS. Ɔno ne yɛma no bosom baako ɛnwɔtwe. Ena yɛma na 80 penalty unit. Sɛ yɛkye no sɛ nei. Social studies and kodane etworo no ono ekeka
answers nature mo dom se ehene ha yenye ne sa ya che no kwame otenkansa ono level 100 student a je se okoni suku wo Accra Technical University ene Amedeka James ono so level 100 student ono wa University of Ghana safo yina ya che omo ya che omo ne se ene yomo ayomo ho so mo da so a wo senior high school to azozuku no omo twro de amankrofo di omo so ensa so mumu a omo kwa akotwa bosome baako ensia enso ewo afiase na wosense mimu na wutu senya east abankra chipani owo honom yera set saba se wonu edin se matudwa no chem se ono no kọ bembia hodro mo twotworo nso hwe no de obeka ne se de ekoso no ye nemum obebo modin a na mo ahwe ama bibia tumi akonkan se ne be ya enso hwe ne tworo ne be yi na no achi na okopiemu ewo mensinim hodom a penipon no eda homesua no Frank Hayford enso echem se de ekoso wo eye awutu sinya no enya de etwa yi kra ya to Kaseɛbɔ no so de ama ye free adesua ensemu ni akopiemu ewo mpomuden nsemu dia Reja ban sabia ende mpanifo wo hodom anu de mu pa esu so musu ina ne se obstetric and afrenso no gynecology unit wo hodom wo aban sabia hodom no omu chemu se ndey empa ayarefo ne beda so akwabu achi bidin ehwa yeden wo hode amom papa na amude nsemu ani atudwa no na omu kosra emrahye bedwem committee a omu hwe empomuden nsem so na eno ena panipa no edi omonim doctor Martin Owusubu ama ede ensemi etro emrahye bedwafo nanim se areho pa se ndo bekọ ridge abaya sabia aya sabia kese atisin na oba pinfo ete plastic chemu anoti akonwa so eto de bia eya homte pa enunti wei omototo sere se aban betumi a enye se obetumi kura omomoden a na ontwa mu ani embehwe mo na omobre bed availability and human resource. So just behind you, there are some chairs there. People sit on. Sometimes, I dare say, for a day. I mean, it is not the best. Yes, because the place is full. The place is full. There's no bed. And you can't, I mean, sometimes you tell them to even to look at other facilities and they don't want to go. It's yes, here. So what we do is that we put measures in place so that when we are doing the review, we also go there and review them. But obviously, it is not the best. Eti Dr. Martin Owusubu ama ene na yeti na enochi ena Director of Medical Services Dr. Leslie Adams Zakaria onso echemu se adwumayefo ho ayedin ewo Reja ban sabia ho pa titire pan ne obi tika so na oba adwuma ewo Reja enie obetumi di traffic mu a obeche ntomu nyampo a enka ban betumi abomoden a ape baabi ama adwumayefo mo Reja se ne be ya omudwumedi omudi wo hodom so betumi akonkan. We all don't stay here, and it's a major challenge. You talk to my nurses, they take 2 or 3 trucks before they get to work. If you live at Kaswa and you work at Range, it's a major problem. So these are some of the things that, it's not everything that is about money, but little things will go a long way to make the nurse happy at work. As for accommodation, it's a major issue. We have people coming from Dodowa, Amasama. I come from Kaswa on a daily basis. So it's a major issue. Yes, we have very few, but we have on campus, we're giving to the house officers. And even the house officers, just about a quarter or a fifth of them who have accommodation. So it's a major challenge for staff in general. Eti enianu tunu se na eminu. Ye di kan no Dr. Leslie Adams Zakaria. Ena na etwato no Dr. Ruben Ingiza ono eno ye head of surgery ewo eye Ridge Abaya Sabia. Ye gina sensem we so na ye twa ye hu tiawa aba. Ye ba ne aka chie bia no ye de beso mu. Kaseɛbɔ ansenkwa dwonto
Any shremani mo. Happy Kaseɛbɔ. Kaseɛbɔ mu twere konkron. Yenyi bin free. Yen fe bin ka ho so. Emu da ho krojen. Abusiafo, no mutu bo ho adoso pa o. Nanso ne papa eni hia. O pe papa dia. Mekan for a window and family drilling company limited the amount. One of you dwumadi bi te say, borehole drilling, pump installation, or pump ne ho atechema. One of me say kama the amount. Water treatment, one so na person mu treat ne kama na need da hwa. Eya dey say one be amount. Hydrological surveying one year, repairs and maintenance so machine and say mfidie a so fem ne ho atechema. One of me say ne kama pa the amount. One of me biodigester ni bi. Michel flashy ya na ahye no eno nkotonchen ya wonom ye mechanical iron gate wonom ye home cleaning upese ofie no mbesiesi ho kama mawa eya de se wonom be ne kama pa de amaw general construction wonom ye general plumbing wonom ye wonom fe de omudidi dwuma no etiapo yie pa ni nyina afra ma no ne a etiapo etimi bo adwuma yie ubehu wonom achi akwan e won kampumpuni mantem ha ya ubetina afra wonom e wo 0500 866-004 and I say 0244-094-284. A window and family drilling company limited for sale. Baby, I want my Ghana Hanubia. One of the Yama. A window and family drilling company limited. One of the Jumahaxi. Nagana for Ajuanumatu. Happy Kaseɛbɔ. Kaseɛbɔ mutua konkron. Matthew 5:37. Yɛnam ase na yɛnsan ɛmɔ akɔ aba yɛmfa happy 98.9 FM so. Ɛhwɛ prɛm to brɛ Kaseɛbɔ mu twɛ kronkron de edi ɛtɔ so mienu. Ɛno a ɛne egu so a yɛde ɛso mu. Na yɛtɔ so de ane yɛkɔ Tamale Central Abattoir mpɛso so yɛnyina anim sɛ ɛna no agas bosom ne ɛtɔ so ensia awerɛho sɛm ɛtɔ Ghana. Wɔmra wukuwa da wia kete yɛnyina yɛnte asɛmpa. Ama awerɛho ɛto yɛn no. Yɛwura ɛyɛ Dr. Mutala Muhammad ono enka no ye Tamale Central embrahye bedwenin sare ho semu amikin nim semi no ka ho na no ena ne hyehye agu so amuhwa nim se by elections betumi akoso wo ho no mo MPP amayeko ni kura chem se enya de ombeko bi na akopia mu wo atifidu mantemu a ene electoral commission for mpanifo wo ho no ene NDC amayeko ni mu mpanifo ahodo hye se nyame adom a September bosumi a ewo mi ne da to so nsia na che se nyame adom a chena memene de ya ena omo beko omo primaries na akwakoto abayi obi a ene obegina omo anem no aprem da hye bedwuma konwa no e Tamale Central Abattoir mpɛso asonto omo de hyehye agu akwan mu omo hu ne se nyame adom a nonkron bo omo hye Abattoir na se nde no mienu pepepe na Abattoir no esi nti wo ho no mo akwakoto bia ade a che se o MPP amayo NDC amayo koni mu ba se bia party card ana se enhyehya ahodo mu de agu wonom no wabɔ mmɔden na ode kɔ na wo so watumi anya kwan ato aba ne bi no mu kyerɛ mu se bambɔ mu nsɛm ɛbɛɛ den pa every NDC amayoko no ene Tamale Central Abattoir mpɛso aso honom na yɛnkɔ ɛyɛ gbonyiri ene anim se gbonyiri honom na yade a entokɔ esi honom no nya asɛm ketewa koraa na wei ɛna akɔba sɛ ndɛ ama ayahwɛ ɛho akɔtɔ kyema ɛwɔ honom anuti ukwo sola mensini mu a wono wo Savannah mantani mu a enei assistant diocese director no eda damango diocese ano 18 membon eno de ensem atodwa eno chem se Roma asafo no ayasabia wo honom wo de hwe enkrofo wo honom ene enamentu kwa esi wo honom nti adwumayefo na adwane afiri honom ayasafo no krampo ehu bebi ayarefo ne hu bebi omo efa na no na Reverend Father Martin edi atudwa echemu se obetwa sere se adwebra ombra isense ndei amabododo na afri Roma asabia honom anu yesen Joseph Health Center no ewo Kaba assemble omu nyina akwakopie mu Good Shepherd Health Center no wotu na enya de aboanti adwebra ombra. And the situation impacts a lot on health care.
Firstly, issues about water and sanitation, which has a direct impact on health, is already affected. And so we, particularly when the incident broke out, because of safety of the health personnel, we had to ask St. Joseph Health Center in Kalba, which was the epicenter of the conflict, to close down, and the workers had to flee for their lives. And so now the question is, people who are in dire need of healthcare services in that enclave, what do we, as people who directly work in the sector? NTA Assistant Director of Health Ward Mango Diocese Aidin Nembon and NTA na enwachi na Savannah Mantem honom no Nadmo Director honom Yera Zakaria Mahama Eda Roma Safonase pa wonyuma omudi edeboa mensino. For the past 2-3 days, usually the numbers, some go home, and then you have some joining, especially those from the Côte d'Ivoire enclave. Others go, and then now there are those that are joining us here because of the conditions there, and they have heard about this camp. And ye, Savannah Mantem Nadmo Penio down Zakaria Mahama. Now was Semwa and then the ranking member of parliament. And the bano bambo mun semwa yera Reverend in Team Fojo chemu se and to kwane basabasa ye BSc wo krobi so ya man friend yama yosem ya man yosem wo man mu ya na enokra ka ho ma entokwa no ejagum ma ne jere bebre enti wei ehu hia se ntokwa bi si wo krobi so a ye de MPP ni NDC ehu hia kra emmoa ma man ne kyekyere no entumi enkoso. Na everyone mne enko amanone ensemu edia. Brazil ne yakwa kopie mpanifo mu wo ro. Enendei omo abomodin a ensaka afoforo ahodo bia. Na omotete esan enema ahodo bia na ekoso ewo hodom no. Na wei eyade a eye the pure third command. Omo penny or da hodom. And the to be near my could do a cause no much so. O my body ate me a full free now so the pimende in bimonso omuti and shedan ya lucky sign day or my fimu at one anonum ewan seedo. Yango we Kaseɛbɔ no ewo agukensi mubo boom. Real of Yedo omo midfielder Kwesisibo and they yamia and adrum niti ayeye. Ama Black Stars call up our trado ye no na ne di nka ho nanso ene ya frɛ no sɛ nyame adom adwada ye ne Mali ebesi akan ewa Accra Sports Stadium nti Kwesi Sibo ombre na ombe bomoden a no begina mfimfini ho ma yen ne antumi nni nkunim na ankwete sɛ ye ne Chad die ne bi na wei a enrada Chad ye ne omubɔ wie ya enkunimdi antumi ankwa amaye no na yewra otwado no yetenene de Ghana Black Stars de atodwa se Kwesi Sibo omra no ne nso mbehwe na enkunimdi enkoma omankronkron Ghana na ne de Kaseɛbɔ ni nyina esi yemfa na se emfrema Arindo and Family Drilling Company omo se ndey opese utubo hole pump installation water treatment ni nyombe de amam afen so no e ba ne se metal gate ni ade a windows ombe ye enu to bomodin afro mo 0244 098284 0244 098284 sanso na eye H&H Gary mix we 4-in-1 bomodin na onsanke bi na nye bidi e bebo apa ye wo Gary choko ni wo honom na soya H&H ese omo Gary ni de kama pa ni aso bia hwe hu se kama from 0249717777 0249717777 weni nyumeku a omoso masene ma me de Kaseɛbɔ yi ebesom na me de Kaseɛbɔ yi brɛmo enne awie ye di amegye so ene kachre akwasi ye bo amemo bibia monitia adehye